away. He told me that the papers on the sticks indicated where the destroyed homes had stood. They have on them the names of the families who had lived there. His two daughters were able to jump into a small air raid shelter, but his wife and small boy were killed. What, he said, have we ever done to the American people, that they should send their bombers to kill our women and children? Phải khuất đầu chịu mũi súng trước mũi súng của nhân dân Việt Nam. Và nhân dân Việt Nam là một nhân dân anh hùng. Một mảnh đất Việt Nam này là một mảnh đất anh hùng. Nhưng tên đế quốc Mỹ đến đây xâm phạm. Nhân dân chúng tôi quyết tâm đứng dậy để tiêu diệt chúng nó. Việt Nam anh hùng cùng lên tông hoa vượt qua bão tố. Thề kêu lấy nước nhà, thề đi sinh đến cùng. Đường hồn cùng không có, còn đó đã đến hồi mình vinh cho đời. Thầy non nước lên lòng. Cứ mở mắt. A unit of the regular army. There's no conscription in North Vietnam. All soldiers are volunteers. And behind the army, there's a whole nation at arms. Đâm thẳng! Đâm! Một bước! Tiến! Đâm thẳng! This then is a people's war. The total mobilization of all human and material resources. The old, the young, the peasants and the workers, all are ready to fight and die in defense of their country. Every factory, every village has its militia unit. Even in remote mountain areas, the peasants are trained not only to resist the bombing attacks, but for guerrilla war, should the United States land an invasion force. Cúi đầu xuống. Sát gần vào. Sát hẳn xuống đất. Cấp tốc. Nhưng khom xuống. Cả đầu lẫn vai. Gần sát vào. Sát hẳn xuống đất. When a plane is hit, pilots are sometimes captured. Sometimes not. This is a small village northwest of Hanoi. In a recent raid, United States planes dropped high explosive and anti-personnel bombs both on the village itself and on the peasants who were working in the rice fields. Many children and women workers were killed. A Japanese War Crimes Commission was to visit the village, and so the peasants placed a marker where each of the small anti-personnel bombs had fallen. The larger craters made by the high explosive bombs required no marking.
Peasants from neighboring villages were helping to rebuild some of the destroyed huts. On a platform in a tree, a girl kept watch for bombing planes. Các xã ta như thế là coi như là đội 3 năm nay vẫn giữ sản lượng cao từ năm 66 đấy. Nghệ của mình là nghệ thủ công, không có gió để đánh, mà cái gió là tốt cho mình. Later in the day, in the open courtyard where the villagers dry their rice at harvest time, a meeting was called to discuss the serious problems brought on by the war. Meetings such as this are held from time to time in all the villages of North Vietnam. Mà ruộng trũng thì ta sẽ gạn đi. Cái thứ hai nữa là về vấn đề phân bón, tức là 5 tấn một công mẫu. Thì muốn đạt được 5 tấn một công mẫu ấy, thì như thế là chúng ta phải tất cả các cái đơn vị, các đội á, là chúng ta làm thế nào? This village leader, who is elected by the villagers, is telling the people